Hello students, welcome to Mathbro. Today in this session I am going to discuss about the 3-mark most important and gunshot questions from applications of derivatives. Let us begin with the session. See, the first question is, a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon is increases when the radius is 15 centimeter. Suppose if you consider a spherical balloon, okay, a spherical balloon, we are pumping in the gas. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ at the rate of 900 cubic centimeter per second, centimeter cube per second. ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಫ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ if you are pumping in the gas, and that is nothing but volume of balloon is increasing, right? ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 900 cubic centimeter per second, right? And he has asked to find the rate at which the radius of the balloon increases, means rate of change of radius ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ? when the radius is 15 centimeter ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟಲ್ಲಿ the radius of the balloon becomes 15 centimeter. Okay, at that instant I need to find the rate of change of radius ಅಂತ. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ for that I need to consider the volume of sphere. we know that volume of sphere is given by 4 by 3 pi r cube, 4 by 3 pi r cube, right? If I differentiate this with respect to t, then it becomes dv by dt is equals to 4 by 3 pi into 3r square into dr by dt. Correct? Then this 3 and 3 get cancels. So if I substitute in place of dv by dt as 900, then this 900 becomes equals to 4 pi as it is. What is the value of r? R is 15 square into dr by dt I need to find, right? I need to find dr by dt. Keep it as it is. Then if I shift this 15 square into 4 pi to the left hand side, then it becomes dr by dt is equals to 900 divided by 4 into pi into 225. Correct? Then now I need to find the rate of change of radius, that is dr by dt. So dr by dt becomes equals to 900 divided by, what is 4 multiplied by 225? 200 into 4 will be 800, 25 4s are 100, 100 plus 800 will be 900 again. So 900 pi. Okay, this 900 and 900 get cancels. So dr by dt becomes equals to 1 divided by pi centimeter per second. From this what we conclude, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ರೇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? therefore radius of spherical balloon, radius of
spherical balloon is increasing at the rate of 1 by pi centimeter per second. Okay, if you write this much, then you will get 3 out of 3 marks. Pause the video and note down the answer. And the next question is, the length x of a rectangle is decreasing. See, point to be noted here is decreasing anta. Yavadu length x decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾರ್ದು? rectangle. Okay, if I consider a rectangle, length x is decreasing. Okay, then and the width y is increasing ಅಂತ. ನಾನು width ಗೆ ಏನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ? y ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so what he has given, length x of a rectangle is decreasing in the sense dx by dt. Decreasing ಅಂತಂದ್ರೆ I should consider negative. So 3 centimeter per minute. Next, width y is increasing at the rate of 2 centimeter per second. dy by dt is equals to 2 centimeter per minute, not second, minute. Okay, then when x becomes 10 centimeter and y becomes 6 centimeter, when x is equals to 10 centimeter and y is equals to 6 centimeter, find the rate of change of the perimeter ಅಂತಂದ. So rate of change of perimeter find ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ I should begin with perimeter of a rectangle. So we know that perimeter of a rectangle is given by 2 times x plus y. ಹೌದಾ? 2 times x plus y means 2x plus 2y. ಇದು x, ಆಮೇಲೆ ಇದು x ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ y plus y 2y ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 into x plus y becomes the perimeter of a rectangle. Okay, then if I differentiate this with respect to t, then this becomes dp by dt is equals to 2 as it is into what is the derivative of x with respect to t? That is nothing but dx by dt. What is the derivative of y with respect to t? That is nothing but dy by dt. Correct? Then if I substitute the values for dx by dt and dy by dt, then dp by dt is equals to 2 times of what is the value of dx by dt? It is negative -3 plus dy by dt is +2. So what is -3 plus 2? That is nothing but -1, right? So dp by dt becomes equals to dp by dt is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ -1 into 2 will be -2, right? -2 ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದು. ಏರಿಯಾ ಕೇಳಿದಂತಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಸೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನವ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ಈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದೈತಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ರೈಟ್? So if I differentiate this with respect to t, then it becomes dA by dt is equals to x as it is, derivative of y with respect to t is given by dy by dt, product rule use madana. ಆಮೇಲೆ y as it is into derivative of x with respect to t is given by dx by dt. Substituting the values for x, y as well as dy by dt and dx by dt. What is the value of x? 10 ಐತಿಲ್ಲಿ. What is the value of dy by dt? dy by dt ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 plus
y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dx by dt ಎಷ್ಟು -3, right? 10 2s are 20, minus 6 3s are 18. So what is 20 minus 18? That is positive 2 centimeter square per minute. This is nothing but dA by dt. From this we can say that perimeter is decreasing whereas area is increasing. Okay, yakantandre we have got the negative sign in case of dp by dt and we have got the positive sign in case of dA by dt. For that reason we can say that we conclude that area is increasing whereas perimeter of a rectangle is decreasing anta helಬೋದು. Okay, pause the video and note down the answer. Next ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಏರಿಯಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಂತ ನಾನು. And the next question is an edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of cube is increasing when the edge is 10 centimeter long antana. Okay, so consider the cube the volume ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಿಲ್ಲಿ, it is increasing. Volume of cube is increasing. Okay, ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ, volume of the cube and edge of a cube. Okay, he has given that edge of a cube is increasing. edge ಅನ್ನು ಸಪೋಸ್ x ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತಾವ x ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ, ರೈಟ್? ಸೊ he has given that the rate of change of edge, that is nothing but dx by dt. dx by dt ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ, 3 centimeter per second ಅಂತ. How fast is the volume of cube is increasing ಅಂತಂದ್ರೆ dv by dt ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಂತ ನಾನು. ಯಾವಾಗ when the edge itself is ಅಂತಂದ್ರೆ x is equals to 10 centimeter ಇದ್ದಾಗ what is the speed of volume of cube ಅಂತ. So we know that volume of cube is given by x cube, right? So if I differentiate this with respect to t, then it becomes dv by dt is equals to 3x square into dx by dt, correct? Then so dv by dt is equal to 3 into what is the value of x, 10 square into dx by dt ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 3 ಇದೆ, ರೈಟ್? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋಣ ಈಗ. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 100, 3 3s are 9, 900 ಆಗುತ್ತಾ ಇದು. dv by dt is equals to 900. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ cube or variable cube is increasing at the rate of 900 centimeter cube per second. Pause the video and note down the answer. Earlier this question they used to ask for 5 marks. Okay, now the pattern is changed completely. So this question they are asking for ಏನಂತಂದರೆ 3 marks. And the next question is a particle moves. This is again a most important question. Okay, a particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which y coordinate is changing
8 times as fast as the x coordinate ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಕರ್ವ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಕರ್ವ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 6y is equals to x cube plus 2. ಓಕೆ, I have drawn a rough diagram. ಇದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ XY ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಮೊದಲಿಗೆ y ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, y ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕರ್ವ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ dy ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ, 8 times ಆ್ಯಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಅಂದರೆ 8 into dx by dt ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಂತ ನಾನು, ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕರ್ವ್. ಈ ಸಪೋಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ x, y. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಟೈನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ? ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ 6y is equals to x cube plus 2, right? If I differentiate this with respect to t, then it becomes 6 dy by dt is equals to 3x square dx by dt, right? 2 is a constant, derivative of constant is 0. Then if I substitute the condition, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. In place of dy by dt, if I replace it with 8 times of dx by dt, then this becomes 6 multiplied by 8 into dx by dt is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ, 3x square. 3 into x square into dx by dt ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹೌದಾ? This dx by dt and dx by dt get cancels. Then 3 1s are, 3 2s are. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಏನಾತಿಲ್ಲ, 8 2s are 16. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 16 ಬಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 implies x is equals to plus or minus 4. Since it is a coordinate, you can write plus or minus 4, right? If you take x as plus 4, x as plus 4 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, y ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, ಆ 6ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಆಗುತ್ತಾ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದರೆ 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಪ್ಲಸ್ 2 divided by 6, right? What is the value of 4 cube? 16 4s are 64. 64 plus 2 is 66 divided by 6. 6 1s are 6 11s are. So y coordinate ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, y is equals to 11 ಆಗುತ್ತೆ. If you take x as 4, okay? If I take x as minus 4, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, if you take x as 4, then the coordinates of the point P are ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 4, 11 ಆಗುತ್ತೆ, right? If I take x as minus 4, in that case ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, y becomes equals to minus 4 cube plus 2 whole divided by 6, right? Y is equals to, what is the value of minus 4 cube? Minus 64. ಹೌದಾ? ಆಡ್ ಪವರ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. minus 64 plus 2 divided by 6 ಆಗುತ್ತೆ.
y is equals to minus 64 plus 2 is minus 62 divided by 6. Okay, 2 3s are, 2 1s are, and here 2 3s are. So the coordinate become minus 31 by 3. And the next coordinate, let me call this as P1 and P2 only. It can be what? If you take x as minus 4, then the coordinate becomes minus 4 comma minus 31 by 3. Okay, these are the 2 points where the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. Okay, pause the video, note down the answer. And the next question is, find the intervals in which the function f given by f of x equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly decreasing. Okay, earlier they used to use this word strictly. Now they are using only decreasing. Okay, so I need to find the interval in which this function is decreasing. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 2x ಕ್ಯೂಬ್ minus 3x square minus 36x plus 7. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? If I differentiate this with respect to x, then it becomes 6x minus 3 2s are 6x. This is 6x square, not 6x. Okay, minus 6x minus 36. Okay, first order derivative find ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ I need to find the critical points. Put f dash of x is equals to 0. Then 6x square minus 6x minus 36 is equals to 0. Right? If I take 6 common or divide throughout by 6, dividing throughout by 6, then it becomes x square minus x minus 6 is equals to 0. How will you split this? ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು? ಹಾಂ, ಈಗ 6 ಬರಬೇಕು, ಈಗ ಮೈನಸ್ 6 ಬರಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 6 ಬರಬೇಕಾ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರಬೇಕಾ? ಮೈನಸ್ 1 ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಗೊತೀರಿ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ 6 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 6 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? minus 3 into 2 will be minus 6, minus 3 plus 2 will be minus 1. Middle term splitting method, right? Ega now we will use what? Wavy curve method. Ega ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಮಾರ್ಕ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2. ಒಂದು ಮೈನಸ್ 2, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್? ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ. ಆಡ್ ಪವರ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್, ರೈಟ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್, ರೈಟ್? ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? I need to check where the function is having negative sign. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದು ಇದೊಂದೇ ರೀಸನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಸಿನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ negative in the interval in which interval open interval minus 2 to 3. so ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? so f of x is decreasing in this interval, decreasing ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು.
ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತಂದರೆ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ -∞ to -2 ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -3 to ಅಪ್ ಟು +∞, ರೈಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಐತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? sin of f dash of x, same sentence, sin of f dash of x is positive in the interval -∞ to -2 union 3 to +∞. So f is or f of x is increasing in this interval. ಈ ರೀತಿಯೂ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಐದರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೇಳಿದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೇರ್ ದ f dash of x ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ವೇರ್ ದಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ f dash of x ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಆ ಇಂಟರ್ವಲನ್ನು ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, second question is, let me call this function f of x is equals to x plus 1 whole cube into x minus 3 whole cube. For this again I should differentiate both sides with respect to x, right. Product rule use madri. 3 into x plus 1 whole square first function as it is into derivative of the second function is 3x minus 3 whole square plus ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 3 ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ f dash of x is equals to ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ, 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊತೀರಿ. ಉಳಿತೇನಿಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಉಳಿತಿಲ್ಲೇ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಉಳಿತು. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 multiplied by x plus 1 whole square into x minus 3 whole square multiplied by x plus x becomes 2x, right. 2x minus 2 ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 2s are 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 6 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಷ್ಟೇ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ I need to identify the sign of f dash of x, right. For that let me put f dash of x is equals to 0. If I put this equals to 0, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 multiplied by x minus 1 into x plus 1 whole square
multiplied by x minus 3 whole square is equals to 0 ಆಗುತ್ತಾ. If I divide throughout by 6, then it becomes okay. If I divide throughout by 6, it becomes what? X minus 1 multiplied by x plus 1 whole square into x minus 3 whole square, and that is equals to 0. So if I put each term equal to 0, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you can directly take, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್, ಹೌದಾ? ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 is equal to 0, ಒನ್ ರೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ is equals to 1, ಒಂದು ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ರೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1. If you put x minus 3 equal to 0, then the next root will be x equals to 3. So, ಈ ಕಡೆ minus infinity ಬರೀತೀರಿ, ಈ ಕಡೆ plus infinity. First comes minus 1, ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ಬರೀತೀರಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ 3. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಮೇಲೆ ವೈಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ 3ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3ದ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 ಈಸ್ ಎನ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಸೇಮ್ ಸೈನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಈಸ್. ಓಕೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ 1 ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್? 1 ಇದೆ. 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್. ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರೀತೀರಿ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀತೀರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್, ಆಡ್ ಪವರ್ ಇದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈವನ್ ಇದೆ ಪವರ್. ಈವನ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಟು 1 ವರೆಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ. 1ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಗಲೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ವರೆಗೂ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ 1ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಟು 1 ವರೆಗೂ ಅಗೇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 1 ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ? 1ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಟು 3 ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ 3ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಯಾವ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ? ಈ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.